A new one. Because you can't be two lives. Yeah. Are we on? Ok, muchachos, estábamos teniendo problemas ahorita con nuestro internet. We were having some troubles with the internet. So se nos fue el primer video. So what's up, guys? I know you guys have tuning into the first part of the video. Para los que apenas se están sintonizando, esta es la segunda parte del primer video. Tuvimos que cortar el primer video. No tuvimos, sino que se nos fue la señal completamente. The signal went completely out. Yes. So I'm going to unbox a couple more of these boxes. Voy a abrir unas más de estas. Y vamos a dejar todavía la mitad de la... We'll leave the half of the pallet still unopened, guys. So Yeah, you guys can just have... open half of it. We'll just open these last two. That way you guys can have fun opening it in your house, guys. Yes. Así ustedes se Some divierten. customer told me that they really love open the box. Oh, I know. Yeah. We can open the package for the whole day. Tenemos muchos clientes Just like que... the Christmas. Yeah, they're like, we're addicted to opening boxes, Joe. Oh, Muchos is it? clientes me dicen, compro las pallets solo porque estoy emocionado en abrirlos. Wow, this one has a lot of packages. I like this. Miren esto, muchachos. Like shoes. Probably. Yep. Vienen muchísimos paquetes en esta caja. So, todas esas cajas vienen llenas de paquetes. Y hemos visto de todo, de todo, de todo. Hemos visto zapatos, hemos visto juguetes electrónicos. Christmas, Mrs. Claus's shoes. Miren eso, para Navidad. Nice. These are cute, guys. Están bien bonitas esas. So, vienen zapatos. Vamos a abrir más cajitas acá. We've seen shoes, we've seen toys, electronics, Everything. kitchenware, car parts, Car parts. Yes. bedding, curtains. Yes. Viene bien mix esta paleta, muchachos. Everything. A little bit of everything. A ver qué viene acá. Thank you for sharing. Gracias Oh. por compartir. Wait, what is this Why? connection? Why is the USB? Wait, is this like a heated boot? Probably. Ah, yeah. Esas son como botitas y se pueden conectar para calentarse. Solo no se me electrocuten, guys. Please, por favor, please, guys, don't get electrocuted. Just a little bit warm. Oh, this is Yeah, you can cute. wear it to watch TV Yeah, on the internet. that is so cool. Botito. Miren, botitas con calentón. Ya ven cómo va la tecnología y me dicen que no tenemos tecnología. Ahora hasta las botas vienen con calentón, muchachos. Ahora vamos a ver qué más hay aquí. Let's see here. Thank you for sharing. Thank you. Gracias por compartir este video. Miren, ahora tienen una tercera oportunidad de entrar en la rifa. So with this video, being that it's the second part, you have another chance of entering the raffle. That's the third chance in one day, guys. Yes. The more times you share, the more your name goes into that box, the more your chances to win. So ahora miren, con Friday, esta this segunda... Friday. Yeah. Miren esto. Oh, this is really nice quality. Miren qué bonito este. Ahorita con este frío que tenemos, se van a vender rapidísimo, muchachos. Yes. Bonita la calidad, pesado. So this is cute. So like I was saying, como les digo, esa es su tercera oportunidad para compartir un video y entrar en la rifa. Acuérdense que entre más ustedes compartan, más sus oportunidades para ganar, porque cada vez que usted comparte, entra su nombre en la cajita. So for those of you guys that are back, sorry, we had to start a second part of the video because the internet, I don't know, something happened. Yes. And everything just, Facebook closed, everything was like, what? It just kicked me Yeah, out. there's two. I know, like The what? clothing. Miren, ¿No? this is ropa, yeah. Oh, summer clothing. Yeah, ropa, diferente ropa, miren, como para verano. Mucha ropa, esta caja viene llena de ropa, muchachos. So viene ropa, esa es como summer clothing, como dijo Jane. So this is the summer clothing. Vamos a poner esta cajita allá. Yeah, we want our customer know that there's everything. Yeah, Yes. because some customers they bought the pallets. Oh, I also found clothing inside. Right. We don't like it. Yes. Yeah. So que por eso lo estamos abriendo, como dice Jane, para que miren las cosas que pueden salir. No solo vienen electrónicos, no solo vienen cosas así, sino que también puede salirles ropa, puede salirles zapatos. Y así se dan una mejor idea. Miren, otro de esos, another Auto one. parts. Another one of those transmission modules. Lo bueno es que están de vuelta. Yeah, estamos de vuelta. Fíjense que nos sorprendimos cuando miramos que todo se apagó y no sabíamos qué estaba pasando, pero
Ya ve cómo son las redes sociales. De repente estamos y de repente ya no estamos, ¿verdad? Vamos a seguir abriendo estas cajitas. It's a box in a box. Return package in another return package. Yeah. Oh my God, guys. It's crazy. But we're back. We're back. We're gonna show you guys a couple more things. Like a shoe. It looks like shoes. Maybe shoes. No. No. Little boxes. Another Another box. A box in a bag in a bag in a bag. It's insane. Electronics. Oh, these are cool. These are USB adapters. So you can connect one to your power and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Total So puedes 6. conectar 6 diferentes electrónicos a cargar y vienen 2. I think this one is also 3. Yeah, 3 of the same. So vienen 3 de estos USB power adapters. Otros más electrónicos, muchachos, ¿ok? Voy a poner estos aquí. They might use the adapter for the Bitcoin. Yeah, for They real. need to connect more PC, computer. More computers. Let me move this right here. And let's see what's inside this thing. Vamos a ver qué viene en esta. Wait, where's the... Okay, here we go. Vamos a abrir esta caja. Viene bien empaquetada. This thing is really sealed. It's like a box in a box again. Vamos a ver. Wow, it's like Yes, thick a thick box. packaging. Another box. Oh my God. Vienen cajas. Might be something fragile. Yep. Oh, what's this? It is. Lighting? Oh, no. No, for like for the water, a water faucet, a bath faucet. So es para el agua. Viene un set completo como para el baño porque es el bath faucet. So un set completo con todo, and it feels heavy. So yeah. We don't open it. No, I think it's still everything in Yeah, there. everything is inside the box. Inside the box. Okay. Wait, wasn't this the one we were opening? Yeah. I was like, wait, what? You have 3 boxes. Okay, let's see these ones here. Let's leave the other box for the customer. Yeah, vamos a dejar que los clientes abran el resto de cosas para que ustedes se sorprendan así como nosotros. More Abriendo. surprises inside. Yes, more mystery surprises. Jacket? This probably a jacket. Men's jacket. Toyota. I like this. Ooh. Nice. Who has a Toyota? Oh, Brooklyn has a Toyota. Everybody has a Toyota. Yeah. Look. Eric has a Toyota. You have a Toyota. Look, Eric, they send you this jacket. Oh my God. Look, it's cool. That's it. The jacket found a new owner. Don't be expecting it in the pallet. So vienen chamar. It's nice, dude. Yeah, nice. Okay, I lost the knife again. Yeah. It's good. Here. Oh, here. Okay. So vienen chamarras. No, la chamarra ahí está, muchachos. No se crean. Ahí está todavía. So si compran la pallet, le sale la chamarra en la pallet. A pair of boots. Oh, nice. Miren, unas botas. Good This is quality. cool, yeah. Yeah. Boots. So we have some boots on That's this why one. we call it 1000 because we can. It's hard to define. Yeah, the we can't really category. say like, yeah. It's Yeah. like, yeah, yep. Okay, this is the last box I'm opening, guys. So you guys can have fun at home opening all these cool things. Vamos a abrir. Let me see if I can find a way to open this thing. It's heavy. A little bit. Might be another auto part. I think it is an auto part, but I want to make sure. ¿Cómo se abre esta caja?
Yeah, I think it's gonna be another avocado. Brand new. Ooh. Seared. Yep. Ah, another one. another transmission module. Nice. Wow. So, muchachos, vienen estas pallets con un poquito de todo. Miren cuántas cosas he abierto. Este es el segundo video. This is the second video. And you guys have seen, I haven't stopped. We haven't stopped. He abierto muchísimas cajas, muchísimos paquetes, electrónicos, zapatos, ropa, juguetes, guantes para béisbol, de los originales. Y I todavía... like the small figure. Oh, yes, los juguetitos pequeños, electrónicos. Y miren, todavía tenemos más de la mitad de la pallet. We still got over half of the pallet left, guys. Yes. Guys, come check out these pallets. They're already available in our application. Ya están disponibles en nuestra aplicación. Les voy a decir algo. Se van a ir rápido, así como se va todo rápido. Especialmente después de abrir una pallet como esta, sí se nos van a ir rápido, guys. They will fly, okay? So, if you like it, come yes. Visit us tomorrow. yes, si les gustan las pallets, vénganse. Hoy estamos aquí hasta las 6. Vénganse mañana. Váyanse al internet, a nuestra aplicación y cómprenlas. Valen $1,000. Tenemos, creo que aproximadamente como 10 todavía. No, como 6 disponibles, porque creo que ya se vendieron 4. Esta todavía está disponible, muchachos. Están buenísimas, especialmente si ustedes venden en su tienda, si venden en el swap meet, si tienen su negocio, están buenísimas, guys. So, guys, these are awesome, but we like to open these because it may be awesome for me, but it might not be awesome for you or for your business. And we understand that not all pallets are for everybody. Yes, so yes. we like to open it so you can make your own decision and say, you know what? Yeah, I can sell this stuff, or no, I can't, right? So we're not trying to convince you. No, on the other hand, we're trying to educate you a little bit so you can make your own decision, but at the same time, you get to see the product that's inside the pallets. A lot of the places don't do that. You know what I'm saying? We like to take a little bit of our time and do this type of things. That way you guys can see what you guys are taking home. So, el día de hoy abrimos esta pallet para que usted mire que si es una pallet que le conviene a usted. La pallet vale $1,000. Todo depende de su negocio. Porque esta pallet puede estar muy buena para mí, pero para su negocio o para usted tal vez no. Entonces por eso la abrimos, para que usted tome esa decisión. Ya ahora una decisión educada, porque ya miró lo que está en la pallet. Ya tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo le voy a sacar dinero a esta pallet. ¿Sabes qué? Yo no sé vender este tipo de cosas. No me quiero tomar el riesgo de los $1,000. Porque pues sabemos que $1,000 son $1,000, ¿verdad? Pero viene muchas cosas. Todavía, como les digo, tengo más de la mitad de la pallet aquí. Más de la mitad de la pallet. Over half of the pallet left. I got one row here and another row in the back. So we only opened a third of the pallet. Solo abrimos un tercio de la paleta. Nos queda todavía casi 70% de la paleta todavía para abrir, muchachos. Y como miran, todas estas cajas traen puros paquetitos, guys. Okay, so I hope you guys share this video. Share. Because you can win a free pallet this Friday. I don't get tired of saying it, okay? So, compartan el video. No me canso de decirlo. Se pueden ganar una paleta gratis este viernes. Lo único que tienen que hacer es compartir todos nuestros videos. Cada vez que usted comparta, su nombre entra en la cajita, muchachos. So, muchísimas gracias por sintonizarse. Thank you so much for tuning in, guys. This is the second part. So, if you missed the first video, go back to our Facebook page and you will see the first part. And then Facebook decided to shut off and we had to come back for a second part, guys. So, $1,000 pallets available now at the Letopia Marketplace app, guys. You guys have a great day. Que tengan bonito día. Nos vemos. Hope to see you soon.